Let's bring the Daily Brief right here at K24 TV. My name is Samuel Njoroge and we welcome a lady to the panel, Hilda Nduta from Third Way Alliance, the Nairobi Region Coordinator. Yes. Welcome to the program. Thank you. Today the initiative heads to Singishu County. Yes, I believe we shall be talking about that in just a short while. But you found us discussing a pertinent issue, and that is the office of the DCI, the office of the DPP, and basically even independent commissions out here that have slowly earned the tag of being used politically to settle political scores. And this is following the arrest of Samson Cherargei this morning. I don't know, maybe you can share with us your thoughts in as far as that issue is concerned. Well, yeah, sometimes we actually, as Kenyans, we see a hand in everything that goes on. So I think it will be important for us to say that it will be good, and we'll, as Kenyans, will be very comfortable when we know those offices are independent. Nobody is controlling them. There's no man up there doing like a puppet show. That is informing in function. Yeah, exactly. What if they appear to sort of have that kind of backing? Because the point that Justice was making earlier was the extent towards which reckless statements are being made by politicians, but then there are those that say we've had reckless statements before. In fact, we have had politicians hurl insults at each other, quite literally. So why not make those arrests? Why arrest Cherargei or a few? Well, Sam, now that is it's a very interesting conversation that I found you people having. Yeah. So I'll need to probably catch up with it. But it is important to also know that sometimes we feel, for instance, let me give you a good example. Probably what the governor of Kiambu was arrested. To him, he thought it was not fair, but not fair why? Probably because he got caught. You know, sometimes we find ourselves probably feeling that it's working against us, while probably it's not. So it's just a matter of maybe knowing what is going on. But we cannot say that all arrests again are controlled. We cannot say that some arrests are not being made. Probably there's a reason why. We should not be quick to judge. There's a reason why to everything. Again, I do not like also, as a politician at Third Way Alliance, we do not advocate for doing what? For, you know. She just communicated party position, just like that. It has slipped in. Yeah. But you know, we don't argue with people. We do not abuse people. We are you stay away from it. We stay away from any confrontation. We'll see. The bill is being debated across the 47 counties. We'll see how that pans out. All the best, though. So far, so good. So far, so good. We need to go to Murang'a County, get an update from that region right about now. Thank you very much. Samuel Njoroge can get you right away from the Murang'a Hospital, where I'm joined by the CEC for Health from this county, where we'll be going to get some information about the health issues in this county, the steps that they have taken so as to make health better in this county. And I'll welcome the CEC for Health in Murang'a on set, Mr. Mbai. Yes, so could you please tell us the actions they've taken to better the health condition in the county? Thank you very much. My name is Joseph Mbai. I am the CEC in charge of Health Murang'a County. And I want to take this opportunity to say that we've really worked hard to make sure that health services in Murang'a County has improved. Number one, as there is still this biting issue of whether people have been paid their salaries. For us in Murang'a County, our governor, His Excellency Mwango Eria, has worked very hard to make sure that our staff are paid, so there's no one who has gone without a salary. And secondly, he has really improved the services in this hospital. When we came in government in 2013, there were not very many services that were being offered in Murang'a Hospital. But right now, we have a functional renal dialysis that is dialyzing 9 patients per day. We have 10 machines that are really helping to dialyze the patients who have kidney problems. And we also have a very elaborate orthopedic system where
We can do plates. We are even doing hip replacements. For those patients who used to go to Kenyatta and the Kijabi Hospital for hip replacement and for plates if they have fractures, right now we are doing them here in Murang'a Hospital. So Murang'a residents do not have to go to Nairobi to seek for orthopedic services. We have them here in the hospital. And again, we also send some doctors for training. We have pediatrician who is taking care of the children. We have an oncologist who is taking care of cancer issues. And this is a doctor we trained ourselves. We took her abroad to study cancer issues called oncology. And she's now back. She has started a department where people are being screened. And we've also bought machines that can screen cancer of the cervix, cancer of the breast, cancer of the prostate, and we are also having a very good lab that is able to check changes in blood when you do test of full hemogram, and you are able to detect whether there are any issues that are affecting the blood system. And we have also an ear surgeon who is taking care of the ear, nose, and eye issues. We have a dental surgeon who takes care of the teeth and all that. We have an eye specialist, ophthalmologist. We have a full-fledged department of eye. And because in this region, our main issue is non-communicable diseases, we also have a very elaborate clinic of diabetes and hypertension. And our patients are being taken care of, and we buy medicines for them. So everyone who is treated, they get their medicines here, and we are able to actually take proper care of them when they call our hospital for treatment. Yes, Samuel, as you have heard, that's the CC for health in this county. And before maybe we take back to you, I would like him to maybe to clarify some things about the roofing system, which is called asbestos, which is maybe has been blamed a lot by causing cancer in the country. And I wish to know their plans on replacing the asbestos with the best roofing style. Thank you. The roofing that can be seen called asbestos was actually put very many years ago. And as a county government, we have embarked on removing all of them because there are several in areas like Makuyu, Muriranjas, Maragua, and we want to remove all of them. It's a very expensive venture because, for example, here in Murang'a Hospital, we require more than 30 million to remove them. But we've put a budget to start, and we shall be removing them this year. The challenge we normally have is because the disposing of this asbestos requires a very high technicality that needs an area where water cannot percolate to get into the water systems. So the Department of Geology has given areas where asbestos must be disposed. And for these ones, we will be taking them to Mariakani, an identified area where they will be disposed, where they build a wall, a very big wall, and then they put them there, and then they do a concrete on top where water cannot get through, and that way we are able even to take care of the people who are living downstream, so that when there is rain, there is no water that can pass through the asbestos and get leaked into the water systems. So it's a serious venture that requires a lot of money, and as a government we are committed. We shall be doing it in phases, but in the fullness of time, we shall make sure that we remove all of them. So, thank you very much. Samuel, as you have heard, these are some of the investments that the Murang'a County has done so as to better the health facilities in this county. And that's all for today. Back to you, Samuel. Thank you so much, Albert, for that particular update from Murang'a County. And a keen observation you've had there on that level 5 hospital where the roofing has actually been done using asbestos, and courtesy of reports that we have consumed even online about the dangers of this particular roofing material. It is a breath of fresh air from the CEC there to note that the county government is giving priority to that very issue. Now, they say justice denied or delayed is justice denied.
But could that be the case from Committee Prison this morning? Even as we bring in our reporter Robbie Omondi, who joins us live with a very inspiring story. Apparently, a man who had been held for over 10 years, courtesy of an erroneous judgment, if we may call it so, is today being released. So let's get an update from Robbie, and thank you so much for joining us. Kindly bring us up to speed with what's developing from your end. Good morning, Sam. Yes, we are at the Committee Prison where one Benson Migai has eventually been released after 10 good years, where he has been serving following allegations that he had to rape a young girl who is a neighbor. And we are aware that all of this came across actually after his wife passed on, and we are aware that this has led to his stay at this place for over 10 years. And maybe we can just join him to maybe tell us a few things about what actually conspired, and we can allow him to speak in Swahili. And labda mzee Benson, utatueleza ni kipi kilichojiri ambacho kilipelekea kwako kukaa katika miti kwa miaka hii yote? Hii kitu kile kimefanyika ni kuwa nimesaka kwa jela kwa miaka hiyo yote, ni kitu ambayo mimi sijui hata kilikuwa kimeendelea. Kwa sababu nimeamuka kwangu nikaenda pahali kama 2 kilomita, nikanunua ng'ombe kubwa sana na nikaleta mpaka nyumbani. Baada ya kukaa naye kama wiki moja, nikasikia ripoti kujia huko, nikanunua ng'ombe ndio nikiwa kwa njia nimesaa sika mtoto wa miaka 6. Mimi nilishangaa hivyo na nikaenda mpaka huko polisi na nikashikwa na nikapelekwa mpaka kotini. Na ni kipi kilifanyika na ni a story there that definitely we apologize for that particular technical hitch. And in a few, we shall be linking with our team in Committee Prison led by Robbie Omondi. She will be in a position to interview this particular gentleman, and maybe, you know, he'll be in a position to share more in as far as this issue is concerned. Now, also of interest, Justice, this day, is the doctors and nurses strike in Kisumu. Barely 2 months, because they were at it in June, still this year, and now they are at it again, bringing forth a conversation around management of health in the country. Where are we getting it wrong? The catalyst around their jumping back to the street actually is directly connected to revenue bill, which we foresaw definitely was going to have a ripple effect, because failure to disburse resources to the county governments, generally, what else do you expect? How else will they be paid? And these are the side effects. And I think State House should not take this thing lying down, especially considering the effects that the citizens are feeling. You saw, what should State House do? Well, follow the law. You know, these are the things that make some of us wonder when some people come out in the street and call for constitutional reforms. Even the very little, the laws that they have, they cannot follow, leading to such crisis, because the root cause of this is the executives overbearing impunity over the legislative process. Has the executive have anything to do with it? Well, when it comes to the division the person of revenue? Who gazetted, let's hear it from Hilda. The person who gazetted Justice. I don't think the executive has anything to do with the allocation of funds in county governments. What I think is that, as Justice is saying, yeah, follow the law. But again, when you're following the law, what information are you using as the assembly? What kind of information, what audited reports are you using for your people or for the counties to be actually funded in whatever way they want to be funded? If you use wrong audited accounts in the national for your county budgets, definitely probably such things will go wrong. Will be the ripple effect at the end of the day. Just hold that thought, Justice, and let's bring in Robbie Omondi, who's now ready to complete the story. Robbie?
Thank you once more, Sam. And yes, as Benson was telling us, he was arrested after allegations that he raped a 6-year-old girl. And he's telling us that maybe whoever put those allegations on him said that is a woman rather who they had a certain relationship. So mzee, tueleze ni uhusiano gani ambao ulikuwa na huyu dada ambaye aliweza kuwekelea maneno haya na ukaweza kushikwa na kukaa ndani kwa miaka 10? Hiyo msijana alikuwa rafiki yangu. Tulikuwa na uhusiano huyo naye. Na tukua na yeye urafiki na yeye. Sasa nitakuachana na yeye. Sasa nikaenda pahali nikanunua ng'ombe na nikaleta hiyo ng'ombe mpaka nyumbani. Baada ya siku 3 nikaambia wakati saa nipitia hapo nimesha shika kama mtoto ya miaka 6. Na nikaenda polisi na wakapeleka hiyo mambo polisi na wanakastaki. Nikaendea polisi na nikashikwa. Na nikapelekwa Upland Police Station na nikafunguliwa mashtaka na nikapelekwa Limuru Road na nikahukumiwa kifungo ya maisha. Baada ya kufungiwa kifungo ya maisha nikaletwa hapa hii jela ya Kamiti na nikatumikia hiyo kifungo ya maisha kwa miaka 3. Nikafanya appeal nikapelekwa kifungo ya miaka 10 na ndio imemalizika siku ya leo. Na kwa sasa unatarajia kujiunga na familia yako na tunaelewa kwamba ulikuwa na wasichana 3. Unajihisi vipi sasa kuunganishwa na familia yako baada ya miaka hii yote kutumikia kifungo? Nimefurahia sana kwa kushikanishwa na hiyo watoto yangu. Na labda msichana wako mmoja anaweza kutuzungumzia, atueleze ni yapi ambayo yamekuwa yakijiri tangu pale baba yenu alipokamatwa hadi wakati wa sasa ambapo anarejea nyumbani. Kwa mimi naitwa Zipora Wajiko, mimi ndiye kitida mimba wa baba yangu. Nilikuwa kidato cha form 2 na kutoka hiyo wakati nimepitia mashida mingi kwa sababu baba yangu sikuwa na mtu wa kunilipia school fees. Na nimepitia shida mingi sana yenye siwezi elezea saa hii. Na naweza omba tu mwenye alifanya hiyo kitendo tumemsamehe kama familia. Na labda unaweza kueleza ni baada ya hapa mnaweza kurudiana kama familia na ni yapi mnataka kufanya baadaye baada ya kumchukua baba yenu kutoka hapa Kamiti? Kama familia kwanza tunaenda kuwe na sherehe na yeye alafu baadaye tuongee mambo mengine ya familia. Sam, yes, that's what we've had here today, and we'll be able to accompany the family and friends who are here today to their home where they're going to celebrate the reunion with their father. And as you had mentioned before, justice delayed is not justice denied, and today the family reunites with their father, and from here they'll be able to tell us what maybe is the next step in terms of reuniting and what are they going to do to ensure that their family gets back to normal. Back to you, Sam, in studio. Thank you so much, Robbie Omondi, for that update from Kamiti Prison that definitely sheds light on conversations that have been held in this country around the Sexual Offences Act, the omissions and ambiguities that come with this piece of legislation. And maybe if we get time right here on the show, we will have an opportunity to weigh in on that very matter. For now, however, we need to take you to Nyeri County. There has been an ongoing coffee summit in this particular region, and here is Wahun Goge with an update on the same. The weather is not so friendly, but actually it's true that the president of Kenya, Uhuru Kenyatta, in 2018 set up a task force that will be dealing with coffee because of late coffee farmers have been complaining, and yesterday actually the coffee sector committee was here yesterday in Nyeri County. The task force was in Nyeri County yesterday just to listen into what the farmers of Nyeri County would say about coffee. And actually, I'm catching up with the Nyeri residents and also who are farmers of coffee, and we want to listen into if coffee has been bringing something on the table since 2008 when the president of Kenya said that
took this story to himself, the issue of coffee to himself, and said that they'll have to get serious on the issue of coffee. Because if you go to hotels in Nairobi or somewhere outside country, coffee, a single cup of coffee goes for more than 200 shillings. But coffee farmers who are on the grounds, actually, they are uprooting their coffee plants. You saw that some few months ago. And so that's why I'm in your town, and I want to catch up with the farmers and residents just to listen into what they have to say. Na pengine, unaweza niambia, President ali set up task force ya kahawa na alikuwa anataka sana ikuwe ya kusaidia mkulima wa kahawa. Pengine mmeona usaidizi kutoka kwa hii task force kutoka mwaka ambayo ilitengenezwa? Wacha tuseme hatujawahi kuona usaidizi wowote, kwa sababu kitu cha kwanza hao wenyewe task force baada ya kwenda machinani kwa mkulima mwenyewe hawakumfikia. Wanakuja kwa mahoteli wanasema wako task force, wanaita watu, na unajua ukiita watu unaita wala watu unataka. Lakini ukienda kwa mkulima hasa umuulize, umuone kahawa ile amefanya na umuulize hii kahawa unafanya na itakusaidia vipi, mkulima atakwambia. Hawajafikia huyo mkulima mwenyewe. Na ndio sababu ukiangalia katika hii county ya Nyeri, uangalie utakuta population yote imetoka mashambani ikakuja katika town, kwa sababu mashambani hakuna chochote wanapata, na hapa tunakuwa na shida zaidi. Kama kahawa ingekuwa iko na senti, hawa watu vijana unaona wangekuwa washarudi mashambani, sababu kungekuwa kuna pesa huko, lakini sasa hakuna chochote. Na pengine pale mbeleni wazazi walikuwa nalipa hadi mashule, wanasaidia kujenga na pesa ya kahawa. Pengine unaona kama itafika mahali kahawa irudi hapo ambapo ilikuwa miaka kama 30 iliyopita? Kama wangeweza kurudi kwa mkulima mwenyewe mashinani, wajue taabu ya mkulima, waweza kuondoa hizi cartels ambazo ziko kwa kahawa, sababu wale watu wabaya zaidi kwa kahawa ni cartels. Badala watu wafikiwe na pesa zinaenda na mabobo wenyenye. Katika umuli wetu sisi tulipiwa na kalo na kahawa, tulisoma na kahawa. Iwe ni sekondari, iwe ni university, tuko na shida yote. Lakini leo hivi mtoto ndio unaona akina mama mboga wote wako katika street, sababu kumsomesha mtoto ukiwa na kahawa hauwezi. Asante. Na pengine niongee na mtu mwingine, pengine nzuri sana. Uniambie, wakulima wa kahawa wamekuwa na shida kubwa sana, na president miaka kama 2 iliyopita alisimama na akatengeneza task force ya kuangalia mambo ya kahawa. Pengine wewe kama mkaji wa Nyeri ama mkulima, umeona kama hii task force imekuwa ikisaidia watu? Sijaona, kwa sababu nafanya kazi hiyo ya kahawa. Mimi ni mkulima wa kahawa na pia nafanya kazi ya repair za mashine za kahawa, lakini naona kuna shida, hauwezi kulipa hata hiyo kazi ya kufanya repair, mkulima hasaidiki. Kwa hiyo pesa hiyo ka tax hiyo ilikuwa na president alikuwa na tenga, hajafikia mkulima. Kwa hivyo ndio tunataka kama kuna mpangilio mzuri kusemekana itafikia mkulima namna gani. Ndio mkulima hajiwezi kimaisha kalo. Kama ni sisi tunafanya kazi hiyo ya machine repair, tunaweza pata pesa yetu, kwa sababu kazi yetu inaenda chini. Mkulima akienda chini, hata sisi pia tunaenda chini. Kwa hivyo sekta ya kahawa iko na shinda. Kwa hivyo tunaomba serikali isaidie na ingilie mambo ya kahawa kama inataka. Ikitaka inaweza. Sababu wakati mwingine wa president alikuwa na Kibaki alikuwa anasaidia na ikaanza kurudi sawa sawa, lakini wakati hii inaenda inarudi chini. Kabla hii miaka 2 unaona hata mkulima ile analipwa pesa mingi ni shilingi 20. Hiyo ndio iko highest. Hivyo sekta ya kahawa inaenda chini sana. Asante sana. Na pengine niongee na jamaa mwingine hapa. Miaka hapo mbeleni ambavyo nimuuliza mwenye alikuwa hapa mbeleni, watu walikuwa wanafanya mambo mingi sana na pesa za kahawa. Na pengine wewe kama mkulima wa kahawa, unaona kama kahawa kuna mahali itafika irudi pale ambapo ilikuwa miaka kama 20 30 iliyopita? Kahawa kusema ukweli haiwezi rudi, kwa maana kahawa ndio tulikuwa tukikula. Nimesomeshwa na kahawa, nimekula kahawa, nimevaa kahawa, tumenunua mashamba na kahawa, lakini siku hizi inaonekana vile ufisadi uko juu, vile tu ndio cash crop ya kwanza sana Central imeharibika kabisa. Hakuna mtu anatetea mtu ya kahawa. Hakuna mtu anatetea mtu ya kahawa siku hizi. Ukienda kwa radio, watu wakubwa tu wanaongea tu
juu ya matumbo zao ya siasa, vile watashaguliwa. Ile mtu tu tunaona amejaribu kabisa ni Senator Wanyeri anaongea juu ya kahawa na majani. Cash crop ya Nyeri irudi kama samani, ndio tupate pesa. Kwa maana ukija Nyeri hata biashara iko chini kabisa, kwa maana hakuna cash crop mahali inatoka. Ni watu wanategemea tu mfuko zao. Na tuwaambie hii wakubwa wote waache kusosana. Kila mara kusosana, kieleweke, tanga hiyo haitatusaidia. Ile kitu itatusaidia ni wajaribu kututengenezea miradi. Hatutaki vita, kuwe kikombe ya vita sasa imetoka Western, sasa imerudi Nyeri. Sisi hatutaki hiyo vita, tunataka maendeleo. Na pengine naona jamaa amebeba magunia hapa na hizi magunia ni za kahawa pengine, na hizi magunia umepeleka wapi? Na najua hizi magunia ni za kahawa, hata kama mimi si mkulima wa kahawa, lakini najua hizi magunia za kahawa. Pengine kahawa inakupelekaje sasa hivi umebeba hizi magunia? Kahawa ilikuwa mzuri zamani, tulikuwa tumelewa na wazazi wetu. Sasa tuligawanya hiyo kahawa tukawagaiwa na wazazi wetu. Sasa hiyo tulikuwa tumegaiwa, tulikuta hakuna bei. Sisi tunaendelea tu kukojea bei. Na sasa tumesikia president alisema kuna pesa tutapatiwa ya kujijenga na hiyo pesa bado hapati. Asante sana. Well, those are some of the residents of Nyeri County who also happens to be the farmers of coffee in Nyeri County. And actually, this issue of coffee is now exhausting because every now and then they are complaining. And the president got into this and gave directives, but still nothing is happening. So Sam, back to you in studio for now from Nyeri County. I'm Wahungoge. Thank you so much, Wahungoge, for that update, which actually takes us to a break. But when we return, we shall commence the second hour of the Daily Brief. Stay tuned.